So நேற்று கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட்னா என்ன, அப்புறம் அசஸ்மெண்ட்ல எத்தனை ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். சரியா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் பார்த்தோம். என்ன அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்? ஒன்று வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து சம்மரி அசஸ்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து ஸ்க்ரூட்டனி அசஸ்மெண்ட், இன்னொன்று பெஸ்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்கம் எஸ்கேப் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 6 டைப் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பார்த்தோம். எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து உங்க இன்கம் டாக்ஸ்ல இன்கம்னா என்ன, அசஸினா யாரு, ப்ரீவியஸ் இயர்னா என்ன, அப்புறம் அசஸ்மெண்ட் இயர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா எதை சொல்லுது, அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்கம்னா எதை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்தோம். ஓகேவா? பட் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்க்கும் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்கம்க்கும் இடையில வந்து சில டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம இன்னும் பார்க்கல, பட் உங்க சிலபஸ் இல்லைனாலும் பட் யூ வாண்ட் டு நோ அபௌட் இட். ஓகேவா? சோ அதுக்காக நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு டிடக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த டிடக்ஷன்ஸ் வந்து எதுல இருந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து அந்த டிடக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. One second. டிடக்ஷன்ஸ் வந்து எதுல இருந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து பண்ணுவாங்க. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட சேலரி இன்கம், உங்களோட ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம், உங்களோட பிசினஸ்ல இருந்து வர இன்கம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸராவோ இல்லைன்னா லாயராவோ இருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து வர இன்கம், அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏதாவது லேண்டோ இல்ல பில்டிங்கோ வாங்கி வித்தீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து வர வருமானம், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ஹார்ஸ் ரேஸோ இல்லைன்னா வந்து லாட்டரி வாங்கி அதுல ஜெயிச்ச பைசா, இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது பிக்ஸ்ட் டெபாசிட் போட்டிருப்பீங்க அதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட், இல்லைன்னா நீங்க ஷேர்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பீங்க அதோட டிவிடெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா இன்கமையும் சேர்த்ததுதான் உங்களோட கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து நீங்க சில டிடக்ஷன், சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்ததுக்கு அப்புறம் வரதான் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்கம். ஸோ அதுலதான் உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளவு நீங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த டிடக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் டிடக்ஷன்ஸ் வந்து 80C இருந்து 80U வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேவா? இது வந்து உங்களோட அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கிற செக்ஷன்ஸ் 80C இருந்து 80U வரைக்கும் உங்களோட டிடக்ஷன்ஸ் வந்து வருது. ஓகேவா? சோ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட்ல இது எத்தனாவது சாப்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6A சாப்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ். ஓகேவா? சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் 80C வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா இப்ப நீங்க இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது டெஃபர்ட் பேமெண்ட்னா ஒன் டைம் பேமெண்ட் ஏதாவது கட்டி வச்சிருக்கீங்க உங்களோட ஸ்பௌஸ்க்கோ இல்லைன்னா சில்ட்ரனுக்கோ, ஏதாவது ஒன் டைம் பேமெண்ட் மூலமா ஏதாவது கட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த அதோட டிடக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல ஏதாவது லம்சம் அமௌண்ட் ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, தட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த டிடக்ஷன்ஸ், ஆர் சம்டைம்ஸ் சம் டிடக்ஷன் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் 1/5 ஆஃப் த சேலரி. அதாவது நீங்க வந்து உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க எது பண்ணாலுமே வந்து 1/5 ஆஃப் த சேலரிக்கு மேல பண்ற அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன்ல போகாது. ஸோ அந்த அமௌண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஏதாவது ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அமௌண்ட்,
ஓகே, இல்லைன்னா வந்து ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். ஆக்சுவலா ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்லேயே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், அப்புறம் ரெகக்னைஸ்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்னா உங்களோட பிபிஎஃப், நீங்க வந்து எந்த பேங்க்லயும் இந்த பிபிஎஃப் ஓபன் பண்ணி அதுல நீங்க கொடுக்குற கான்ட்ரிபியூஷன். இல்ல ரெகக்னைஸ்டு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பை த எம்ப்ளாயர் தட் இஸ் உங்களோட எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களுக்கு பிபிஎஃப் ஓபன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல கொடுக்குற கான்ட்ரிபியூஷன். இல்லைன்னா அப்ரூவ்ட் சூப்பர் ஆனுவிட்டி ஃபண்ட். அப்ரூவ்ட் சூப்பர் ஆனுவிட்டி ஃபண்ட்னா எம்ப்ளாயர் வந்து எனி ஸ்பெஷல் ஃபண்டுக்கு போட்டு வச்சிருக்கிற அந்த அமௌண்ட். இல்லைன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே வந்து ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட். இல்லைன்னா நீங்க ஏதாவது நேஷனல் பேங்கிங் ஹவுஸ் ஏதாவது டெபாசிட்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா அது. இல்லைன்னா நீங்க டியூஷன் ஃபீஸ், தட் இஸ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குற எக்ஸம்ஷன். ஓகேவா? இல்லைன்னா பப்ளிக் செக்டர்ல தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட். அப்புறம் நீங்க ஹோம் லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, அந்த ஹோம் லோன்ல ரீபே பண்ற அமௌண்ட், தட் இஸ் ஹோம் லோன் ரீபேமெண்ட் அமௌண்ட். தென் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், அந்த டென்யூர் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அமௌண்ட். தென் போஸ்ட் ஆஃபர் டெபாசிட் ஃபார் 5 இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க, that is out of this 14, if you have done any investment, these all come under your ATC, and the exemption limit for this particular all investment will come to 1.5 lakhs. ஓகே, இது யார் வந்து பெனிஃபிட், இந்த பெனிஃபிட் ஏடிசி பெனிஃபிட் யார் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இண்டிவிஜுவல் அண்ட் அன்டு இன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கு கீழே வரவங்க எல்லாமே வந்து இந்த 14 பெனிஃபிட்ஸை யூஸ் பண்ணி they can take an exemption amount till 1.5 lakhs. Clear students? ஓகே, நெக்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏடிசிசிசி, இது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பியூர்லி ரிலேட்டட் டு யுவர் பென்ஷன் ஸ்கீம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போகும்போது யூ வுட் ஹவ் டன் சம் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். இட் இஸ் நீங்க ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்காக யூ வில் பி பேயிங் சம் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ஆர் யூ வில் பி பேயிங் சம் அன்யூட்டி பிளான்ஸ் through LIC. எந்த அமௌண்ட் பே பண்ணாலும், so that is also part of your ATC, and the maximum amount which you can pay is still 1.5 lakhs. That is also part of your previous exemption of 1.5. so இது எல்லா எக்ஸம்ஷனுமே வந்து உங்களுக்கு 1.5 வரைக்கும் தான் லிமிட் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இதுவும் மேக்ஸிமம் எவ்வளவு அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க, 1.5 வரைக்கும் உங்களுக்கு அலவன்ஸ் இருக்கு. சோ ஏடிசில பென்ஷனுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா national pension scheme. Actually the pension scheme வந்து different segments they have divided. Okay, ATC ங்கிறது any pension schemes. ATCCD ங்கிறது where the contribution only by the employee to the national pension scheme. If you are giving any contribution to the national pension scheme, then those amount will be exempted. Okay, and the contribution should be only 10% of the salary. Your salary is 10% only will be allowed. Other than that will not be allowed for the exemption. Okay, ma'am? So this is all about your pension scheme, and which should not be exceed 50,000 rupees. That is 10% of the salary or 50,000, whichever is lower will be taken by the authorities. Okay. Next. அதே மாதிரி contribution by the employer sideல contribution வந்து 10% of their salary will be given, and that will be deducted from the salary. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம நார்மல் பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்த்துட்டோம், அப்புறம் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்த்துட்டோம். இதே பென்ஷன் ஸ்கீம்ல வந்து இன்னொரு ஸ்கீம் இருக்கு, அது அடல் பென்ஷன் யோஜனா அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் டாக்ஸ் டிடக்ஷன் அண்டர் ATCCD. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ATCC-ஆ இருக்கட்டும், ATCCD-ஆ இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக நீங்க என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன்ல வரும். ஓகேவா? சோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ATC பார்த்திருக்கோம், ATCC பார்த்திருக்கோம், அப்புறம் ATCCD பார்த்திருக்கோம். ATC-ல என்ன சொல்லிருக்கு, அவங்க ஒரு 14 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்களோ அது ஃபுல்லா எக்ஸம்ஷன் வரும். ஓகேவா? அப்புறம் ATCCC CCCங்கிறது என்ன, உங்களோட பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது. ஓகேவா? அப்புறம் ATCCD-ல என்னது, உங்களோட அடல் யோஜனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது. சோ இது எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன் லிமிட் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 lakhs மட்டும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். Clear students? Any doubt?
Okay, so இது 1.5. Suppose நீங்க நான் நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன் which is given by central government அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 50,000 கொடுத்து உங்களுக்கு 2 lakhs exemption கிடைக்கும். அதாவது நீங்க நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்லயும் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 lakhs வரைக்கும் exemption வரும். So these are the exemption under 80CCC. புரிஞ்சுச்சா? So 80CC ல என்ன வரும்? Any investment which you do for your benefit for the future, or any investment in the pension scheme, or investment in national pension scheme, or investment in Atal Yojana will all be exempted from the tax, and the maximum limit for exemption is 1.5 lakhs. But if you are invested in national pension scheme, then extra 50,000 will be exempted. So the total exemption limit will be 2 lakhs. Clear, students? Any doubt? 80CC? Clear now, no doubt. Next. Next exemption is 80D. Okay, so 80D basically talks about your medical insurance. Okay, so if you have taken any medical insurance, then what is the maximum exemption limit you will get for the premium paid? Okay, so you will get the exemption of 25,000 for the premium paid. If you are investing for the person who is the below 60, ஓகே 60 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 25,000 rupees வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் உண்டு. ஓகேவா? உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு. உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னா யார் வருவாங்கன்னா உங்க ஸ்பௌஸ் வருவாங்க, உங்களோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் வருவாங்க, அண்ட் உங்களோட டிபெண்டன்ட் சைல்டு வருவாங்க. ஓகேவா? அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் மேல். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீமேல் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்பௌஸ், டிபெண்டன்ட் சைல்ட் அண்ட் உங்களோட ஸ்பௌஸோட ஃபாதர் அண்ட் மதர் வில் பி தேர். யுவர் பேரண்ட்ஸ் வில் நாட் பி கவர்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த assessee and assessee income in terms of insurance policies. Okay va? So ipo neenga 60 years, that is 60 வயசுக்கு கீழ இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க medical insurance எடுத்தீங்கன்னா 25,000 rupees வரைக்கும் you will be getting the exemption. Okay va? 60 வயசுக்கு மேல எடுத்தீங்கன்னா you will be getting 30,000 rupees till exemption. Okay, so 5,000 rupees extra for those who are above 60 years. So this is under your 80D. It talks about your medical insurance. Okay. 1 second, students. Insurance, and in the financial bill of 2018 they have just increased the limit to 50,000. Okay, this is all about 80C. Then it is a summary of your 80D. If you are paying medical insurance premium for the age below 60, it is 25,000. If it is more, then it is 50. Okay, and the age below 60, if you are doing it for your parents, then it is 25, and if the age is above 60 for your parents, then it will be 50. Okay, then your will be yes. Yes. Like, is it 25,000 like total for one person, or is like each person, if like suppose one person like in a family like 3 people have medical insurance, 25,000 for 3 into 3, or just like 25,000 only for one person? Only for all the 3 it will be 25,000. No, I'm like asking aggregately they will deduct 75,000 totally, or just like 25,000 for that whole thing? Whole thing it will be 25,000. Suppose for example you have your father and mother. Okay, club Yes. together it should be 25,000. Okay, that's what I was asking. Suppose father 25, mother 25, no. Suppose my father is about 60 years, then total amount can be deducted for this purpose can be 50,000. 50,000, yes. Okay. Okay, fine. Yes. Next, in case of health checkup, if it belongs to your family members means you before marriage it will be your parents. After marriage it will be your spouse and your dependent child.
Okay, so in that case, the health checkup for your family members will be 5,000. For whether it is above 60 or below 60, whatever it will be 5,000. Okay, but if it is a parents above 60 means the same 5,000. So there is no limit for the parents and the family members in case of health checkup. Next is medical expenditure. If it is family members who is above 60 years, it will be 50,000 will be exempted, and in case of the parents, it will be also 50,000. Okay, so maximum deduction amount, whatever expenses you are doing, it will be 25 for below 60 years and 50 for the above 60 years. That is under your ATD. Okay, next. Next one is, suppose this deduction is for the person who is having handicap or the person who is physically challenged. For them, this particular slab will be applicable. Okay, it's under 80 DD. The deduction amount is 75,000. Okay, so they are eligible for this particular, because if you have an handicapped person, you have to do treatment and other things. Okay, so in that case, the treatment or training, whatever it is you are giving, so maximum limit of exemption you are getting is 75,000 per year you will be getting. Okay, so if you have a handicapped child, and this is a form you will be submitting when you're claiming the deduction. Okay, you're getting exemption for the physically disabled child under 80 Okay, 75,000 will be exempted. Okay, yes. Next, as I told you earlier, what is mean by dependent person? Dependent person means in case of individual, it will be your spouse, children, parents, okay, brother who is not yet married, who is dependent with you, sister who is dependent with you. So this will all form as a family. This will all form as a dependent according to your income tax act. Okay, in case of HUF, any member who is wholly dependent on the assessee will be considered as a dependent person according to the HUF. Okay, so in Hindu undivided family, கர்த்தாக்கு கீழே யாரெல்லாம் வராங்களோ, தட் இஸ் டிபெண்டா இருக்காங்களோ, எல்லாருமே வந்து டிபெண்டா ஹெச்யூஎஃப்ல கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 80 DD ஓட டிடக்ஷன். Then 80 DD B ல என்ன டிடக்ஷன் இருக்குன்னா, it is for the medical treatment. Okay, so if you're going for any medical treatment, then 40,000 will be exempted, or whatever amount you have paid. Okay, both they will take, and whichever is lesser will be taken as per the deduction. Okay, in terms of going for any medical treatment for any disease or allergematic, whatever it is, if you're going for that, then the deduction amount is this. Okay. Next. Next is under your 80E triple E, so double E. Okay, this is for your buying of your house. When you buy your house, and when you buy your first house on your name, okay, in that case your house rent will be exempted. Okay, whatever the not home loan interest will be exempted. Okay, if you're buying the house for the first time. Okay, what is the criteria, what is the eligibility for getting the exemption for the home loan interest payment is, the first criteria is the home loan should be sanctioned during the year. That means the previous year you got to get sanctioned. Suppose the assessment year is 21 to 22. Okay, in this case you have to get a loan in the previous year 2020 to 2021. Then in that case, whatever interest you have paid will be exempted. Okay, second condition, the loan amount should not be less than rupees 35 lakhs. Okay, so the loan should be only less than 35 lakhs loan you are supposed to get. If you're getting 40 lakhs loan, then it will not be eligible for your 80 double E. Okay, then the value of the house should not be more than 50 lakhs. Okay, so the value of the house should also be less than 50 lakhs. Next, the home buyer should not have any other existing residential house in his name. That means you should not have any additional home. Okay, that should not be a second home for you.
Okay, so if you have falling under all this category, then your loan interest will be exempted. Okay, and additional tax exemption of up to 50,000 on the home interest payment will be given if you are using the first loan. Okay, and additional benefit you will be getting for the home loan interest deduction is 1,50,000 you will get. Okay, under the following criteria. That is, if the loan is getting under section under 1920, then the whole house will be 45 lakhs, and the home buyer should not have any existing loan. This is under your financial year 1920. Okay, currently you can buy two homes. Okay, and for the two homes you will be having uh, interest deduction is applicable. That is, a home loan interest deduction is applicable till for your two homes. And the value is 50 lakhs. If you're buying a house less than 50 lakhs, it is applicable. Okay, you can buy till two loans and the interest is exempted from your tax. Okay, this is under your 80 triple E for home loan interest exemption. Okay, next one is, suppose if you are purchasing any electrical vehicle. Okay, so for electrical vehicle purchase also you are getting exemption up to 1,50,000. Okay, and okay, and the home loan should not be sanctioned in the period of 1st April 2019 to 31st March to 2023. In this period, if you get any uh, you should get the home loan in this particular period. Okay, next is for your higher education, ATC 80E for your higher education. Okay, so that is also exempted from your income tax if you get any education loan. Till how many years it is exemption is only for 8 years the interest will be exempted, or whatever the repayment period, whichever is earlier, so that particular period only your home loan interest or the repaying amount will be exempted from tax for higher education. Next one is in your ATG. Okay. In ATG, if you have given any donation or any charitable institution or given any relief fund, okay, so those amount is also exempted from the income tax. And what is the donation amount which is exempted is till from 10,000 till 2,000 rupees. So those amounts will be exempted. Okay, next, ATGT. It's applicable only to the individual who does not own any residential house. Okay, this is purely for your HRA, that is human house rent allowance. It is ATG comes under your house rent allowance. Okay, in this maximum deduction amount is 60,000 per annum. That means 12,000 rupees per month will be exempted as a rent. Okay, for your house property. Okay, to get this particular exemption, these are the criteria. Okay, maximum is 60,000 per annum. Okay, if you calculate on these basis, whatever amount is there, out of these two, whichever is less will be taken as your house rent allowance exemption. Okay, rent paid plus minimum 10 minus 10% of your adjusted total income, 5,000 per month, and 25% of total income. Out of these three, whichever is less will be taken as the tax deduction limit. Okay, and for this TDS will be applicable. That is 5% TDS will be deducted, and then you can pay your house rent. Okay, next one is your ATDTA. Okay, it talks about your donation to any scientific research or rural development. That means if you have given any fund for any development of rural area, or given any fund for any public sector to develop, or given for any rural poverty uh, poverty development fund you have given.
So if you are giving donation on all these areas, you will be getting an exemption of amount rupees 10,000. You will be getting exemption. Okay. More than 10,000 will not be exempted. Okay. Next, 80 GGB. If you have given any donation for the political party, that is also exempted. Okay, or electronical trust if you are giving, then also you will be getting exempted. Okay. Next, if you are giving any political party of any person also exempted. Suppose if you are giving to one political party, the company if you are giving also exempted. If you are giving to an individual person is also exempted from the tax. Okay. Next one is if you're getting any interest from your saving account, or if you get any interest from your bank for your fixed deposit or recurring deposit. So in that case, maximum of 10,000 of your interest will be exempted. If you want to get more amount to be exempted, then you have to give some forms in the bank. Then in that case, your whole interest will be exempted. Saying that we are on the basis of the interest of the savings, if you say, in that case, the whole amount will be exempted. Otherwise, your maximum amount which you can exempt from the saving interest is 10,000 rupees. Okay, that includes all, that is bank, post office or cooperative, all should include only 10,000. Okay, next. Next one is standard deduction of the salary income. Okay, salary income has some standard deduction, that is like house rent allowance is a standard deduction under your salary, as well as transport expenses is a standard deduction. So after deducting and medical reimbursement, so all this comes under the standard deduction of the salary, and that is exempted up to 40,000. Okay, next. Under section 80PA, okay, there is a deduction for if you have given any donation for any farm product companies. Okay, 100% is deducted of the profit for the first 5 years. And then if the company is having a turnover of 100 crores, that amount will be exempted. Okay, so on what basis you can do the claim for these farm products is for marketing of the goods. If you give any amount, that can be exempted, or any purchase of any seeds or any materials, if you have given the money for that, on that basis you can do it, or any processing of agriculture process. For that, if you have given the money, on these basis you can do the exemption. Okay, claim the exemption. These three bases you can do it: marketing, purchasing, and processing. For this, you can take the exemption of this particular section. Next, 80JJEA. This is entitled for employment generation. Means if you are giving any donation for any employment generation, so in that case, that amount is also exempted. Okay, so initially 30% is allowed for a deduction is of 30% is allowed. In addition, 100% will be allowed when the eligibility of new employees for the minimum period of 248 days. If the people is worked, then in that case 100% will be eligible. Okay, but minimum you have to run the business for 150 days, then only you will get your 30%. And the same, this particular concept can be applicable for the footwear industry as well as for the leather industry also. Okay, so the first year you have to run the business for 240 or 150 days, whichever is lesser, and the remaining employment should be continue to 240 to 150 in the second year also. Then only you can claim this exemption. Otherwise, you cannot claim any exemption under this particular act. Okay. Next one is under section 24B. Okay, if you have got any loss in the house property. Okay, so the maximum amount you can get exemption is 2 lakhs. You can get the restriction. Okay, for the period of 8 years you can claim that. Okay, and
the house rent allowance can be, the loss can be compensated against your salary income. Okay. So this is a way they will compute it. Okay. So these are the deductions you have. So what are the deductions we have seen? We have seen deduction under the investments, medical, pensions, your education, home loan, and human resources. Yes, till now we have seen these heads. Am I right? Yes or no? We have seen Yes, on ma'am. the all these basis. Okay. Just we will see the summary of it, and then we will close. We will see the summary of those deductions, and then we will see which are the top investment in this assessment year. We will see, and then we will close your lecture. Okay. Okay. So section 80C, investment in provident fund. Okay. Employees, life insurance, child benefit, repayment of home loan, Sukanya. Okay. 5 years deposit, senior citizen schemes. Okay. And subscription for any national housing home loan schemes. The all will be getting exempted till 1,50,000. Okay. Then 80CC, any deposit for the insurance. Okay, will also have same 1,50,000. And if you are investing in national pension scheme, then the maximum limit will be 1,50,000. Okay, and any additional contribution to national pension scheme, then it will be 50,000. Okay, then interest income for the savings, maximum it will be 10,000 only will be exempted. There is a loophole. You have to give the form in the bank saying that this particular income is used for running your family, then in that case the entire amount will be exempted. Okay. Next. 80B, any exemption from the interest of bank or possible post office. So the maximum exemption will be 50. House rent allowances, 50,000 will be exempted, or the calculation of rent minus 10% of income, 5,000 per month or 25,000. Out of this, whichever is least, as well as with 50,000, whichever is least will be considered as a house rent allowances exemption. Then education loan, it will be eligible for only 8 years, the interest payment period. Okay. Next, for home loan, the first home loan if you are buying, then 50,000 will be exempted. That is interest payment. Okay. And in case of insurance, if your age is less than 60, 25,000, more than 60, it is 50,000. Okay. And for the treatment for the handicapped people, okay, 75,000 and 1,25,000. 75 for 40% or more than 80. If it is more than 80, then it is 1,25,000. Okay, and you have to provide the certificate of handicap. Okay. Then any medical expenses, 40,000 or the amount which you have spent, whichever is lower will be taken. And for more than 60 years, then 1 lakh or the amount which you have spent will be exempted from the tax. 80U, self-suffering from disability. Okay, if you're suffering from blindness or any other cases, then based on your sufferings, it will be 75 or 1,25,000. If you're giving any contribution to the political party as a company, then whatever amount you have given, okay, not allowed if the payment in cash. Okay, if it is not cash payment, it will not be allowed, and that is also exempted. If you're giving to the individual, that amount will be exempted. Okay,
And this I have not told you, the royalty of the patent. That means if you got any patent right for your own work, royalty means if you have, that is, you have written something, okay, for that if you get any returns, okay, that is called as royalty. It's like an interest for the work which you have done. Okay, if you get any income for that, those amount will be exempted from tax, provided it should be less than 3 lakhs. Okay, so these are the major deductions you have in your income tax. Okay, and top 10 investments are under the this particular year. The first exemption is your house property. That is the interest payment on housing loan. That is the first exemption. People will be giving preference to getting the exemption from the tax. Okay, so income from house property, that is your interest on home loan, is the first priority because you are getting 2 lakhs interest exemption for the first um, home if you're buying. Basically, they are giving for 2 homes, they are giving the exemption. So the people will go, the first preference will be for home loan. Okay. Second preference will be for your premium which you are paying for your life insurance or for your provident fund or for your pension or for the Sukanya. All this will come under the second priority. Because why people go for home loan is you will have your capital asset also, and that asset will also get increased and you will get a maximum tax deduction. Okay, so that's the reason people will go for home loan, and second they will go for the safeguarding investments like your insurance or the provident fund or your pension schemes. And next people will go for the central government pension schemes, that is the Atal Yojana, those schemes they will go. And the fourth major investment is your health insurance. Okay, and the fifth is your disability dependent. Okay, this particular claim cannot be made by many people, only the person who is having the disability can claim it. Okay, next one is medical treatment and educational loan, home loan interest. Okay, and buying of electrical vehicle. Okay, if you buy an electrical vehicle, so in that case you will get this exemption, that is interest whatever you are paying for buying those electrical vehicle, that will be exempted till 1 lakh 5, oh, sorry, 1.5. Next one is your house rent payment. Okay, so that is also exempted from your income tax. So these are the 10 high priority exemptions for this particular assessment year of 2021 to 2022. Okay, so what are the priorities exemption for this particular assessment year? It is home loan. Okay, there is income from house property, then your life insurance premium, your provident fund, your medical insurance, disability, buying of electrical vehicle, and then house rent allowances. Okay, and then your home interest, educational loan, medical treatment, and the maintenance of disability. So all these investment are the priority investment for this particular assessment year. Okay, and this particular assessment year for filing your ITR, it have given a exemption limit to September 30 is the last date for filing the individual assessment for this particular assessment. Clear? Any doubts, students? Oh, ma'am. No. Deductions? So now let me take the attendance and then we can